Your Worship, we are praying that we are given criminal summons, Your Worship. You want to arrest your witnesses? Yes, Your Worship. Criminal summons issue Also, blood, Your Worship. against the witnesses. Yes, please. Your Worship, I am still appearing for the state together with the Chief State Attorney, Mr. Richard Philip Mbuka. Your Worship, both accused and in court. Your Honor, Samuel means Moninga. Appear again with the judiciary. Jonathan Erotu. Etu. We are ready to receive it, Your Worship. We are ready. A2, Mitala no alias non twister child with offense of compulsory to commit a felony code section 263 of the Penal Code Act Cap 128. It's alleged in the said charge sheet that the accused person and Detective SP between Marcio Charles between the month of January 2024 and the month of May 2025 at various places within Kampala Capital City Authority conspired to commit a felony to wit incite violence against the President of Uganda and General Moses Kainerugaba, the Chief of Defense Forces. It took place on the 22nd of May 2025 and denied the charges. He made a first attempt to apply for bail on the 5th of June 2025, which was unsuccessful, hence the second application for bail. It was represented by Mr. Jonathan Elutu, Ms. Juliet Nanteza, Mr. Nwamanya Brian, and Mr. Kakuru Tumusime. The state was represented by Chief State Attorney Bidi Vumboka Richard and State State Attorney Ivan Chaze. We presented three sureties, namely His Worship Senator Emmanuel, 50-year-old Ugandan, a mayor of Kwempe Division in Kampala, and 12 of the accused person. The second surety was Miss Chwanuka Florence, aged 67 years, a resident of Lungu Jachitunzi in Rubaga Division, a speaker of Gombra Mtuvena, Kampala, Masekati, Uganda Kingdom, grandmother of the accused person. The surety was Mr. Henry Kabubi, aged 50 years, a resident of Panyakumamboga in Kumamboga Parish, Kwempe Division, a businessman dealing in land, father of the accused person. The first play that this court finds the surety substantial and leaves the accused person on bail. The state represented by Mr. Richard Vilivumuk and Mr. Ivan Chaze opposed the bail application. It was their submission that the sureties are not substantial, that Mrs. Chwanuka Florence was of advanced age of 67 years and therefore unable to execute her duties as a surety. That Mr. Kabubi Henry had no identification documents, and that Mr. Senator Emmanuel was just shocked with no cash with the accused person. That the resident of the accused person is not clear, as he has two homes, one in Komamboga, another in Gombe, Matuga, and yet brought to court only one identification document from Komamboga.
that all the sureties not demonstrate that their capacity to pay the non-court bond if the accused person has absconded. The issue is whether or not the accused person has satisfied the conditions for grant of bail. It's settled law that every accused person has a constitutional right to apply for bail, which court can in exercise of its discretion judiciously can grant or refuse to grant the said bail application for the reason. See section 20, see article 23, sub-article 6A of the Constitution Republic of Uganda as amended. I've addressed my mind to Article 28 of the Constitution Republic of Uganda on the right to a fair hearing, which includes the right to presumption of innocence. I have further addressed my mind to Article 23 of the Constitution Republic of Uganda for the protection of personal liberty. Article 23, sub-article 6B states, where a person is arrested in respect of a criminal offense, in the case of an offense which is tried by the High Court as well as the subordinate court, if that person has been on remand for 60 days before the trial, that person shall be released on bail on such conditions as the court considers reasonable. It is this Article 26, sub-article 6A, which introduces what has come to be known as mandatory bail. I have examined the record of the court. I find that the accused person took plea on the 22nd of May 2025. Today, the 23rd of July 2025, will be 61 days in custody. The trial has not yet commenced. The state has not yet disclosed to the defense. In my view, he is entitled to mandatory bail under the provisions of Article 26, sub-article 6B of the Constitution Republic of Uganda as amended. Because he is entitled to mandatory bail, this court will accept the sureties as presented. In the final results, I do hereby release the accused person on bail on the same conditions as his co-accused persons. We will execute a cash bond of 5 million. Each of the sureties will execute a non-cash bond of 50 million. Accused person will not leave the country without leave of this court. The matter shall come up on the 25th of August 2025 at 9 o'clock. Oluvannyuma ennyo tufunye ku buweerero bwe buluddewo myezi 2 ng'ate ne banne be yali nabo baali baabawadde bail, walabika okuba nti wabaddewo kagenderera ak'okunyigiriza eddembe lye, naye oluvannyuma tulifunye. Kituteeka mu mbeera nti ffenna we tuli tetujja kussa mukono ku nsonga yonna, olwana mpaka ku ddakiika esembayo, tulwanye mpaka ku ddakiika esembayo, era obuweerero ne tubufuna. Era tukkiriza nti n'ebigenda mu maaso tujja kuwangula kuba tewaliwo obujulizi wabula bya bufuzi. Ebyo byonna bwonna bwali bukodyo bwa kutunafuya na kutuzza mabega. Eddembe lyaffe oba n'obwesigwa bwaffe bwe tulina bwali bugezaako okulinyirirwa. Ekikulu nti abakulu abo baleetebwa n'ebiragiro nga bazze kutyoboola na kufuba okulaba nti abantu tebafuna ddembe lyabwe. Naye nebaza Katonda nti naffe tetwakkiriza kutyoboolebwa, era twali tugezaako okubalaga nti kye bakola kikyamu. Era ekkooti olwaleero ebaprovince nti kye baali bakola kikyamu. Obuwanguzi tubutuuseeko. Ultimately we have got freedom, or our colleague has got freedom, but it has been delayed. Of course, just denied, it's just delayed. It has been delayed. This person would have got out from prison long time ago because his colleagues are all out of prison. So they were just violating his rights to keep him in prison for more than 2 months, which is unfortunate. But this government is fond of behaving like that. But we shall fight on. When you fight on and you persist, you get your freedom, which we have got. Aweereddwa oba akkiriziddwa okweyimirirwa
newankubadde ekisooka conditions muziwulidde bamusabe $5,000,000 $5,000,000 oyo muntu bawasuubira bagenda zijjawa era ffe ng'ekibiina fe abakoze eki abazitaddeyo nga bulijjo bwe tukola kuyambako ku bantu baffe naye kakati imagine ng'omuntu wa bulijjo abeera eyo abeera agenda kujjawa ssente bwe zityo omusaba $5,000,000 so nga mumanyi olutalo ne bwe bagamba nti omusango bagudismissiza oba bagobye mumanyi olutalo abantu baffe lwe bayitamu okufuna ssente ezo okuzibaddiza so ekyo tukivumirira nnyo n'ekirala nti ensonga eno etuta obudde bungi nnyo tekyali badde bwe kityo naye ogenda kwesanga nga abantu baffe bangi nnyo babeereeyo ne bakandalira mu makomera ate bawewa beiru kyetulowooza nti kimenya mateeka kityobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo muganda waffe oyo nga bwe mmanyi talina musango gumusibya byonna obiwulira mbusimanyi omupolisi tulina yamwinsaitinga kati you can imagine bwe yamwinsaitinga mbwakwate peva agikube mwami Museveni kati egyo misango gya kikaaki gyosibira omuntu ebbanga eryo lyonna so ekyo tukivumirira naye n'ekirala kankose guno omukisa okwogera ku bantu baffe abalala abali mu makomera kubanga kati n'owamutwe ye at least afunye beiru naye mukimanye nti tulina abantu baffe abali ekitalya bamachete bakato umalu tulina abantu baffe abali Masaka ba Edi Mutwe n'abalala abali ku bisango sange bitategerekeka naye ebbanga lyonna lye bamaze mukomera muliraba era gye buvuddeko nga bakansi bajja bagamba batuwadde date eyabo ab'e Masaka ne bagamba bagenda kukomawo nga 14 ez'omwezi ogw'omunana naye laba ebbanga eryo lyonna lye bamaze mu kukomera kati nga Edi Mutwe ne bamutulugunya ne bamutuusa ku mbeera eyo naye abalamuzi ekitongole ekiramuzi ne kitamulelizinga ku beiru oba oli agenda afune obujjanjabi obusingako obwo. So we are glad that our brother Nuwamutwe has been granted bail today. We condemn the very, very prohibitive bail fees because you cannot say that a person like Nuwamutwe should pay 5 million shillings. Now, right now, as NUP, we are going to pay that money like we've been helping many of our people. But you can imagine if it was an ordinary citizen, where would you expect them to get that 5 million shillings from? That is why many times people are given bail and they cannot afford bail fees. They end up remaining in prison because they cannot afford the bail fees. So we condemn that, and especially because these are trivial charges. You know, for someone to say that the police officer incited Nuwamutwe to use a paver to hit General Museveni and all that, ridiculous charges to say the least. And I want to use this opportunity to also call upon the judiciary to quicken or hasten the bail application of our other people at Chitalia, the Edi Mutwezo at Masaka, because these people should be presumed innocent until proven guilty. That is a presumption of innocence. Our laws presume that a person is innocent until that person pleads guilty or until that person is proven guilty. Yenga bwe nagamba kooti ewasooka okumumba bail terina kumibwa muntu mechanically olw'okuba state erowooza teyanteereddwa. Obuvunaanyizibwa bw'okugaana okuwa omuntu bail against a constitutional command, kooti erina okuteekawo real ensonga ez'essimba, terina kuteekawo ndowooza yaayo nga bwe twalaba olwasooka. Omukisa gwe tufunye mu kino nti kooti eyongedde okuggumiza bulijjo kye twogera nti abantu bakwatibwa nga tewali nsonga, nga tewali bujulizi, naye ebbanga lye bamala nga tebannaweebwa bail ne babanga basaavinga ekibonerezo. Okuggumiza amaanyi n'amakulu ga presumption of innocence olwayo kibadde ky'amakulu nnyo mu mateeka, okubeera nti nno omuntu ateebwa olw'okuba state eraze nti tenaba kwetegeka kuwuliriza musango, ekyo nakyo kya ttendo. Katusuubire nti ne matters endala kooti bwe tunuuliranga embeera ezifaanana bwe ziti yeeyambise issue ya presumption of innocence okuba nti eta abantu, so si nga state bwejjanga ewakanya bail ng'etwala omuntu ng'azizza omusango. Tukisanyukidde ekyolwaleero, tusuubye nti kinaakola ne ku balala. Kyateereddwa olw'okuba nti abadde aludde mu kkomera naye nga ne state tennaba kuba ready for trial
ng'ate n'ennaku ezo ezirambikibwa mu mateeka ziggwako, ez'oyo zasobola okubeera actually nga ziweddeko, ez'omuntu asobola okukwatibwa n'akumibwa mu kkomera ng'okwozesebwa tekunnaba kukola ki kutuuka. As we told court the last time it denied bail, bail should not be denied mechanically simply because the state does not wish someone to obtain bail. There has to be reasonable grounds against which bail is denied. The obligation on the defense to provide grounds for bail does not take away, wish away, justification for denying it, like we saw in this matter. Well, at least there is one issue that we are happy about as lawyers. It has been now the order of the day that the state picks up someone without evidence, with no iota of evidence, even when they are not ready to proceed with trial. Many of our people have served more or less sentence during the time within which the state is not ready. But the court has raised it today and has released our client on mandatory terms. I think it is the way to go so that the state stops this practice. Of course, he has already served, even without any evidence available for the state to start trial. And we know this is the end of this matter, like it has been in so many other cases. The case should stop. Police should stop. If you do not have evidence, why should you bring someone before courts? So we are happy that the issue of presumption of innocence, which is cardinal, the constitutional command to bail to any person who deserves it, is granted, not at the whims of the state, like you've seen many decisions from judicial officers. So many people, for example, in Masaka, since the beginning of this year, February this year, 7 months down the road, you could not even have a matter fixed, bail application fixed. It is against the constitutional command to a speedy trial that you can even fail to have a date. To hear a bail application says a lot. In Masaka, we've just received a date for hearing of the bail applications for Achireo, Chivumbi, Gaddafi and Smart, and we are yet to receive a date for Eddie Sebufu. 7 months down the road, you know, it says a lot. I think Masaka should also now borrow relief from the decision of this court today on the presumption of innocence and the right to a speedy trial. You cannot hold someone 7 months without hearing the defense on its application for bail. So that is where we are heading as a society. We need to do something about this. We can't look on that a court like Masaka can fail to have enough judicial officers to hear a bail application. Really says a lot in our justice system. Mu Luganda kwekyo okubeera nti nno okuva omwaka guno gwatandika kati kumpi myezi 7 nga tulina Achireo Kivumbi, Gaddafi ne Smart Wakabi nga n'okufuna obufunyi olunaku olw'okubawuliriza nakyo kifuuse ekizibu. Ne babeera kati egyo emyezi gyonna nga balinga abasaavinga ekibonerezo batalina bujulizi bwaleeteddwa mu kkooti kuba nabo tebuliiyo. Tukimanyi nti abasinga be bakwata ku nsonga z'ebyobufuzi bwe bamala okweyimirirwa biba biwedde kuba baba batwalibwa mu kkooti nga tewali bujulizi bubalumika. Toyinza kuŋŋamba nti omusango ogwaliwo mu 2004 ng'atandika kaakati ebbanga lino tonafuna bujulizi ku sweta n'akasimu ka tekino, naye ng'ebyo nabyo n'olemebwa n'omuntu bakusaba mu myezi 7 yeeyimirirwe kkooti n'eremwa n'okufuna olunaku n'abalamuzi okuwuliriza emisango. Kimenya mateeka, kimanya constitution. Constitution yaffe egamba omuntu yenna aleetebwa mu kkooti ayina ebbeetu bunnambiro okuwulirizibwa, the right of fair hearing, ng'eyambisiddwa mu kkooti eno. Bw'obanga bunnambiro state teri ready kuwuliriza musango gwe oba guwozesa aba alina okuteebwa bunnambiro. Twatuuka ddi wano okubeera nga
kooti etuuka okugamba nti omuntu katumute ku mandatory terms olw'okuba mwe temunamala kuba ready, ekyo kiddayo eri poliisi balekeraawo okukwata abantu baffe naddala nga tewali bujulizi bubalumika na kutandika butandisi musango ne twesanga nga basaabinze ekibonerezo ewatali musango. Amanya nze Kabubi Henry nga isitaata wa Nuwa Mitala gwe bamanyi nga Nuwa Mutwe. Bannange neebaza nnyo abantu bonna abanyambyeko kubanga omwana oyo be baamukwata nze gwe basooka okukwata ne mbatwala ewaka omwana ne bamuggyayo n'abula ennaku 4 naye alina mikwano gye egyamutimba buli omu n'ayiga Nuwa ne bamulemererwa ne bamusesema ne bamuteeka enateete. Nze kenyini nengene nateete Nuwa ne bamugamba tebamukiriza kulaba muntu alina kulaba nze taata we nzekka. Abantu ne beewawo bangi ne bamubawo ne bamutwala ekira road. Yalodi ne bagamba kati taata we yakola ki yamubuulira ne bamukomyawo ne bamuleeta mu kkooti naye neebaza nnyo omukulu Lubongoya yali tamanyi nga simulabangako naye omuntu atubeereddewo nnyo kuba ku makya bamutwala ekira road yasindikirawo Kanso Katana yali tamanyi ne mulabako nasindikira omwami gwe bayita Jonathan Erutu nenjogera naye nantuma byantuma nandeete n'aleeta omukyalo omulala Juliet bebaleya betubale nabo ne mwami Semayizi sisino ne mwena mwe tutambudde. Nenebaza abafamire yange nebaza senga wange omwami Kiwanuka nebaza meya bano bebale tubeererawo tulina mutabani waffe akola ku super bannange alanze Nuwa twebale nnyo bannange mwebale nnyo nze sirina bubaka bulala nebaza mwebale nnyo bonna bannange mbebaza buli abeereddewo Nuwa mwebale kutuyamba mwebale kutubeererawo wasinga temwali mmwe Nuwa baali badde bamubuzaawo ne tutamulaba bangi ababuze wangi amanya gange nze Kabubi Henry. Amanya nze Lunkuse Harriet nga nze nzaala Mitala Nuwa bwe bamanyi nga Nuwa Mutwe. Bannaye neebaza buli omu essanyu eringi lye nnina neebaza buli omu akibaddemu aba TikTok aba Facebook mwenna bannamawulire mwenna na buli omu yenna akibaddemu mwenna ab'ekitebe mwenna mbeebaza ab'ekitebe omwana wange mwabadde mwebale kufaayo kuba okuva lwe baamukwata famire ye mikwano gyonna emikwano kuba kati emikwano gifuuse Luganda. Bannaye neebaza nsanyuse nnyo. Bannaye sente zo era nga nze nga maama mbadde sijja era zisobola naye neebaza buli kinoomu akikoze okubaayo ng'omwana wange bamuwa bbeera okufuluma talina musango. Nze mmanyi ntabadde na musango naye mbeebaza mwebalire ddala. Erinnya lyange nze Florence Namyalo Nakimwero Kiwanuka nga mbeera Lungujja. Nze neeyimiridde mutabani wange muzzukulu wange ate Nuwa Mutwe abantu gwe bamanyi nga Nuwa Mutwe naye nga ye Nuwa Mitala Ramsey. Twafuna ekikangabwa ky'amaanyi kubanga byaleero abantu bwe babakwata oluusi bendinga apu nga tetuzeeyo na kubalaba naye Mukama wa buyinza omwana waffe abadde eruzira babadde nga bamuleeta ne twewaayo tumweyimirire nze omukubo yamweyimiridde. Era neebaza ebitongole byonna naddala ebyamawulire ebizze bimulanga mwenna bannange mwebale nnyo bannamawulire tuli basanyufu okulaba nti omwana waffe olwaleero avuddeyo. Twebaza ekitebe kya NUP SG Secretary General Lubongoya tubadde nga naye buli bbanga alina omutima mulungi omwana oyo tubadde naye ne LOP tubadde naye ne chairman oba meya wa Kawempe meya omulama neyewayo neyemirira omulonzi ekyo bimulaba nga kikulu. So bwe tubadde nze ne taata ne meya bwe twayimiridde omwana waffe era tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tumuzza reporting nga ng'ekkomera nga kooti bwegambye
Obukwakkulizo bwangu kubanga bye tuyiseemu. This is not the first time okulaba emisango. Naye nga ffe tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa, tetuli bantu bawobyoobyo. Tuli babuvunaanyizibwa era omwana ebanabanga bamwetaaga ajjanga kulabika. N'ezo ssente tujja ziwaayo. Amanya gange mpitibwa Babirye Marion. Nga nze mukyala wa amanya gange mpitibwa Babirye Marion. Nze mukyala wa Mitala Nuwa amanyiddwa nga Nuwa Mutwe. Bannaye nina essanyu lingi nze simanyi na wakutandikira era ntuusa akakisa kano okwebaza Kansole Lewisi Lubongoya bannaye simanyi oba bani naye ng'ekitebe kyonna ekya NUP nze mbeebaliza ddala kuba mutubeereddewo okuva ku day one up to now ng'era mukyaliwo. Mbeebaliza ddala Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bannaye mbeebaliza ddala n'abamu beesobodde kumenya amannya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Lugendo terubadde lwangu. Mwebale kutubeererawo kwa bannaye. Nze sirina kyendi singa sibbo batubeereddewo ne batulabirira waka na buli kimu n'omusibe nga bamufaako gy'ali. Bannaye ntuusa akakisa kano okubeebaza mwenna abatuyambye bemmanyi ne besimanyi. Benjatudde amanya ne munna nsonyiwa bannaye n'essanyu lingi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaye mpulira bulungi byemutegekedde sisobola byogerera wano naye nga bannaye essanyu lina lingi nnyo. Badde kimukosa nga ne wengenda naye ku prison okumulaba aba amanyi era bwe bamubuuza muzza kulaba ani omwana y'ayogera ng'ayogera linnya lya taata we. Olumu walaba n'abasirikale ku TV oba bali ku birala aba amanyi dadi we waali awo ng'akuyita mami laba Mitala Nuwa wuuli ate ne mpulira nga nkaaba naye ate nga nina gguma bugumi. Naye bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebyo bye byange bannange. Okusookera ddala nebaza Katonda nti omulwanyi waffe avuddeyo mukomera era afunye eddembe lye ery'obuntu eryamuweebwa Mukama Katonda waffe. Nuwa Mutwe tumukulisaayo. Nebaza bannayuganda bonna abamubanjizza abayimiriddewo ku lulwe era abakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'avaayo. Nebaza Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, nebaza LOP, nebaza Secretary General, ne bannamateeka ba NUP bonna, ne ba foot soldier bonna, n'abantu bonna abaagala eggwanga Uganda beebaza nnyo. Of course tukimanye ekisookera ddala judiciary ya Uganda yayonooneka. Baateekawo akantu kaabwe ka ATM machine kankayite bwe ntyo okusobola okusolezaamu bannayuganda essente ez'ekimpatiira n'okubabbiramu kyekisinga obulungi. Abakimanyi obulungi zino bail za cash n'omusango bwe guggwa balina ozikuddiza naye teri era kubidde essimu n'agamba jangu onoone ssente zo kujjako ng'okitegedde olina okuba ng'osomeseddwa nnyo. Ekyokubiri bamutaddeko obukwakkulizo obumalako eddembe lye ery'obuntu. Bannange eddembe ly'obuntu Mukama Katonda yaligaba terigabwa muntu yenna ate ne constitution ya Uganda naye egaba eddembe eryo. So njagala kusaba busabi judiciary yaffe yeddeko ekolenga ebintu ebitagiweebuula. Our colleagues' freedom regained today. We welcome you back, Nuwa Mutwe. We are so humbled by this. It has been the grace of God. Of course, we know that judiciary is a spoiled one. What the country is going through needs prayers from all over. To all of you who have wished Nuwa Mutwe well, who have prayed for him, the President, our dear LOP, the Secretary General, all well-wishers of NUP, all those that are standing on the side of the oppressed in Uganda, thank you very much for demanding for Nuwa Mutwe. Okusookera ddala kirungi nti Nuwa Mutwe ateereddwa kakalu ka kkooti bulijjo kye tulwanirira tumaze ne tukituukako. Ebyembi obukwakkulizo bwe bamutaddeko nga bukakkali nnyo kubanga omuntu omugamba nti kakati sesula miliyoni 5 musajja mufuna mpola n'ebirala bwe bityo obanga
ng'alemesa obwenkanya kituyita justice. Omuntu ogamba nti kati cash million 5 kiba tekyetaagisa really. Okay, n'owamutwe yesi tuyinza okukiwasaganya ne tuzifuna kati ate abantu abalala abantu ba bulijjo abatalina obaoliawo abanaabayambako naki. So ebintu bino ze mukulaba okwange kati njogirira nga looya tekyetaagisa kooti okubeera enkakkali ennyo kakati sasula zino sente empitirivu naki kuba kati oba ogambye omuntu ono katumute kakaluka kooti pasipooti gireete n'ebirala kati ekya sente kiba tekyetaagisa kukiremerako nnyo n'oziteeka waggulu ennyo obanga ogamba nti tukutadde n'omukono guno naye tukyakutte ne guno naye kirungi nti ateereddwa byonna tubikozeeko era agenda kufuluma agenda kuteebwa olunaku lwaleero. Emisango n'owamutwe egyamukwasa baba bamukwata ne bamuyoola ne bamuwamba buwambi ne bamuteekako emisango mbu egy'okwogera kalebule ku Mwami Museveni, mutabani we Muhoozi n'abakulembeze abalala nti era nti waliwo yali amukumamu omuliro agenda abakoleko ekikyamu bwe bityo. Ne ŋŋamba kale bw'obanga oteebereza nti n'owamutwe yazza emisango gino ng'ayogera kalebule ku bakulembeze ensangi zino ate abakulembeze be balumiriza nti n'owamutwe n'abalala bazze basiba abantu bangi eyo nga babakwata kubanga ayogedde kalebule avumye omukulembeze ono naki bali eyo bavundira makomera. Naye ate abakulembeze abamu be bagamba nti bavumye Muhoozi buli kannaku kati kyafuuka nga kivulu buli kannaku ku Twitter abaayo ne gwavuma n'avuma abakulembeze gwe nja kuwanika kalabba gwe ogira ekitwe ekinene gwe enyindo efaanana bw'otyo esimanya abakazi abafaanana bwe bati esimanya avuma buli omu. Kakati bw'oba ogamba nti n'owamutwe n'abalala obakutte ku lw'okwogera kalebule ku muntu ono omuntu oyo ye lwaki takwatibwa kubanga ate ye akisusa n'okisusa okusinga bano be bazze bayoola bann'owamutwe n'abalala. Kati obwenkanya buliwa abantu bakakasa otya nti ddala kweri n'owamutwe n'abalala obakutte kubanga bayogedde kalebule. Tetugamba nti abantu vuma n'ebirala naye bwe kiba nti babakutte olw'okuvuma olw'okwogera kalebule oli ye lwaki takwatibwa. Amateeka ag'okuvuma ag'okwogera kalebule gakola ku bantu ba bulijjo bokka nti omukulembeze nga Muhoozi kubanga ali mu kifo eky'obukulembeze ye bw'anaatuvuma ffe ng'abakulembeze n'atwogerera buli kigambo ekya buli kika abantu ne bamuddamu ate abamuzzeemu nga babayoola. Obwenkanya buliwaawo kati abantu bo balagira ddala nti aba ne kibakwasizza si nti bayogedde ebigambo bino naye olw'okuba nga balina endowooza ez'enjawulo ku by'obufuzi. Otherwise Muhoozi naye aleetebwe wano awoze kubanga byayogedde bikyamu ebisusse n'ogw'omulamuzi. Amu alina n'eggwanga lye yavuma kitaawe n'agamba waayi bannange munsaasire anti munaazaala ekibi akiwongerera n'agenda ne yeetonda kubanga kimanyi kyakoze kikyamu. Kakati ye tulinze Muhoozi ye aleetebwa ddi wano obanga bagala tugamba nti ali waggulu w'amateeka nti ajja kuvuma buli gw'ayagadde okuvuma naye bwe banaamuddamu abamuzzeemu bonna balina kuyoolebwa. Ekyo kiba kikyamu. Okay. We are delighted that finally Noah Mitala, also known as Noah Mutwe, has been released on court bail. The challenge though is that the conditions for the bail are a bit exorbitant. You know, when you ask an ordinary folk like Noah Mutwe, pay 5 million shillings cash, it's not right. You know, it doesn't augur well for the dispensation of justice. Okay, for Noah Mutwe, yes, as leaders and so on, we can, you know, and as a party, we can work it out and clear, and we have cleared to see to it that it gets to be released. But how about ordinary folks who frequent these courts of law, who will come and then you're telling them, pay 5 million shillings cash and so on? It really is exorbitant. You know, justice should not be at so high a price, especially because this is an allegation. This person is innocent until proved guilty. Besides, you have agreed to give him bail. Why make it exorbitant? But we are glad that finally he has gotten the bail. What's most instructive? Noah Mutwe was abducted and eventually
charges were preferred against him, saying he was inciting violence and also promoting hate speech against certain members of the first family, Mr. Museveni, his son Muhoozi, and some other leaders. And that's the same thing we have seen for many other people, Madubala and others, who are in jail for a very long time, that they spoke ill of particular leaders and so on. Now, how does that make sense that a person like Muhoozi will attack, because he has attacked us as leaders? You, I will hang you. You have a big head. You're very stupid. He has used all manner of grotesque words. And then he has derided women. He has all manner of things. Now, when he goes on social media and is deriding us as leaders, people will respond to him. Now, those that respond to him, they get raided and rounded up, and they bring them to courts of law. Justice should presuppose that what's good for the goose should be good for the gander. If you are locking up the Noah Mutwes, the Madubalas, and others, saying they are promoting hate speech against people like Muhoozi, when is Muhoozi going to be brought to court to answer for a similar offense? In fact, for him, he does even worse. He says worse things than some of the people who have been brought to court saying they have talked ill of Muhoozi and his other relatives. That's the problem we have with our, our justice system. Otherwise, there's no way you get to convince people that Noah Mutwe, Madubala, and others were locked up because they committed an offense, if those who are committing an even worse offense are not brought here. That's the justice we want to see. Except if they want to tell us in very clear terms that, no, for people like Muhoozi, for him, he's above the law. He can abuse anybody that he wants to abuse. When people respond to him in similar manner, for them, they've committed an offense. For him, he is above the law. We want to hear that and get to know that for him, he's untouchable. He's above the law. Otherwise, what's good for the goose should be good for the gander. Kansala omukyala okuviira ddala ekkoma mboga Nakaweesi Betty ntwala okwesiima eri ekibiina kyange ekya NUP nti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde mu struggle ebadde enkakali nga kuliko obukwakkulizo obutayinza kusoboka ng'okugamba nti bagenda kuta Noah Mutwe oba gwe bayita Mitala. Omwana oyo abadde mutuuze wange mu kitundu kyange era nga mumanyi mulungi nnyo. Simuwulirangako mbeera yonna eyinza kutiisatiisa mukulembeze w'eggwanga nti ayinza omutuusaako obulabe. Naye ne ntwala okukubiriza gavumenti eno nti ereme kuyetekako baana misango gitali mituufu. Weewaawo mubeeramu abalinamu ebitali bigenderevu naye ate bo bakisussa we kyandikomye. Omwana ng'oyo abadde innocent kubanga n'omulamuzi abadde amulaba. Automatically ali innocent, talabikako yadde okubaako omutujjo. Bannange twebaza ekibiina kya NUP okutubeerawo kubanga ffe ekyalo ne famire tubaye tetugenda kusobola ssente ezo. Obukadde obutaano ekibiina kyaffe kye kitodde pulezidenti waffe Bobi Wine. Bannange weebale nnyo weebalire ddala. Tusiimye nnyo nga ffe ab'ekitundu ky'Ekkoma Mboga. Bannange yadde bagamba nti NUP tetukola naye NUP ekola. NUP ebeerawo. Bwe baddawo nti gundi abonaabona gundi abonaabona. Bannange Bobi Wine akolera ddala. Ba SG bakama baffe bonna ba LOP bonna beebale kubaawo n'abakulembeze bange ku kitundu tubadde wamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege.